ஹலோ கைஸ், நான் தான் கோஸ்டி. இன்னைக்கு எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான இடத்துல தான் இருக்கிறோம். ஜேசி ரோட்டில் வந்துருக்கோம். ஸோ ஒரு ஸ்டோர் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன். அண்ட் நிறைய பேருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இன்றைக்கி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா Buraaq ஆட்டோமொபைல்ஸில் தான். ஸோ பிஸ்னஸ் ஸ்மால் ஸ்கேல் பண்ணக்கூடியன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வெஹிக்கிள் ஓனர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு கிராஷ் கார்டு இல்லை சேடில் ஸ்டே டாப் ரேக் வேணும்னா இவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவங்க வந்துட்டு ரீட்டைலர்ஸ் கிடையாது, இவங்க வந்து மேனுஃபேக்சர் அண்ட் தி ஹோல்சேலர். ஸோ இவர் வந்துட்டு தான் ஸ்டோர் மேனேஜர் அண்ட் இன்னும் ஸ்டோர் அசிஸ்டன்ட். என்னன்னா அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது, அதனால கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் இருக்கும். ஸோ ஹோப் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். நான் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு தமிழில் இன்னும் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியும் சொல்கிறேன் அவங்க சொல்கிறதும். ஸோ ப்ளீஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் யுவர்செல்ஃப். My name is Mohammed Zaid and I'm working as a management over here. I'm looking for an overall manufacturing unit and in a wholesale shop. I'm dealing with all the crash guards and saddle straps to maintain to smooth work of a company. So our store name is Buraaq Automotive. So my name is Mutahir Basha. I'm the staff working over here. Hi, this is Zabi, who is a specialist in making crash guard and saddle strap and top rack backrest. He is a manufacturer of our Buraaq Automotive. He is a only specialist and expert who is making every crash guard. In his hand there are 4 staff who is working. ஸோ பார்த்துக்கோங்க, அவங்க வந்து ஒரு டீமாக இருக்காங்க. ஸோ இந்த கிராஷ் கார்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவர் இருக்காரு, மார்க்கெட்டிங் பண்ணுற ஹெட்ஸ் இருக்காங்க, ஸ்டோர் மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புளும் இங்கே இருக்கிறாங்க. ஸோ விச் இஸ் லைக் ரியலி குட். So manufacture, like you said, like for what kind of vehicles you are doing? We are dealing with Bajaj and Yamaha and Suzuki and also in KTM and also in a Hero. Okay. It's a model of 2019, 18 or 16, BS6 or BF4 models. Especially in Xpulse or in a 200 KTM, 250 and Himalayan and CB200X. These are the varieties of the products we will be getting. Okay. So for example, if someone wants to start a small scale business, will you be helping them? Yeah, if someone is starting with a small scale business, we'll be giving a quality product for them, variety of a quantity. Starting with the 5 number of a quantity, we'll be providing for them. So guys, வேற ஒன்றும் இல்லை, அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் பண்ணணும். இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டு இன்ஸ்டாகிராம்லேருந்து நீங்கள் வீட்லேயே உட்காந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க, இல்லை சின்ன லெவலில் ஒரு ஸ்டோர் எடுத்து பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க. அவங்க வந்து வேற ஒன்றும் இல்லை, பெருசாலாம் உங்களுக்கு கொடுக்கல, 5 செட் ஆஃப் யூனிட் எடுத்துக்கோங்க. ஃபுல் செட்டாகவும் இருக்கலாம், இல்லை ஆஃப் செட்டாகவும் இருக்கலாம். பட் ஃபுல் செட்டாக எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா ஹாஃப் செட் எடுத்து திடீர்னு ஒருத்தர் கிராஷ் கார்டுக்கு எனக்கு வந்துட்டு ஒரு R15 வச்சுருக்கிறேன், சரிங்களா, நான் வந்து கிராஷ் கார்டு எடுக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு வந்துட்டு டாப் ரேக்கு வேணும், உங்கள்கிட்ட கிராஷ் கார்டு மட்டும்தான் இருக்குதுன்னா அங்கே பிஸ்னஸ் லாஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதனால ஒரு செட்டாக எடுத்து வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 5 செட் போதும், 5 செட். So what will be the product starts cost from? You can tell about the full combo set. Full combo set is starting from base price of 5,500 to 7,000 and 11,000. These are the products we have. High quality is 11,000. Low quality will be around 5,500 and 6,000. These are the categories. ஸோ பார்த்துக்கோங்க, உங்களுக்கு 3 குவாலிட்டியில் இருக்குது. 5,000ல இருக்குது, 7,000 சம்திங் இருக்குது அண்ட் 11,000 சம்திங் இருக்குது, விச் இஸ் லைக் ரியலி குட். அண்ட் இப்போ வந்து கிராஷ் கார்ட் பற்றி உங்களுக்கு காணிக்கிறேன். ஸோ we can show you the crash guard. Dominant. Oh, this is dominant. Yeah, this is dominant crash guard. Okay. So guys, உண்மையிலே கிராஷ் கார்ட் பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குது, நல்லா இதாக இருக்குது, குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ ஃபினிஷிங் நான் எனக்கு தொட்டு பார்க்கும்போது கூட ரொம்ப ஃபினிஷிங்காக இருக்குது. It's a fine finishing. We do the powder coating that. Okay. 7 layers of powder coating we do. 7 layers. Wow, yeah. Great. Stretcher nut, yeah. Oh, great. So what is this metal actually? So will it get MS metal? MS metal. It's a 16 gauge pipe. 16 gauge? Yeah, pipe. it's very stronger. You can look it. Okay. So is there any warranty for this product? We are giving 1 year warranty. Like so, only if the warranty is only applicable if it's any extreme damage for the product. It's like simple if it is having any simple scratches or we are not doing it. If it is having any extreme damage, we are ready to give it. Okay. So guys, நான் வேற ஒன்றும் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி சொல்லிடுறேன். இது வந்து டாமினர் கிராஷ் கார்டு. ஸோ உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹோல் உங்களுக்கு வந்து ஃபாக் லைட் மவுண்ட் பண்ணுறது, செகண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஜெரி கேன் ஃபிட் பண்ணுறது, அதுக்கு கீழே வந்துட்டு உங்களுக்கு 2 ஸ்லைடர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்லா இருக்கும், உங்களுக்கு டேங்க்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் ஆகும், இன்ஜினும் உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ட் ஆகும். ஸோ வண்டி லீன் ஆச்சுனாலும் மேக்ஸிமம் தான் இருக்கும். சப்போஸ் இப்படியே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கலந்துச்சுனாலும் கூட இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ வண்டி வந்து டோட்டலாக வந்து தரையில் டச் ஆகாது. அண்ட் அதர் தென் தட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவுடர் கோட் வந்து 7 ஸ்டேஜ் லேயர்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க.
ஸோ விச் இஸ் லைக் ரியலி இம்ப்ரெசிவ். அண்ட் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து லேஸில் வந்துட்டு ரஸ்ட்டு பிடிக்காது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அவங்க சொல்லிட்டு வந்துட்டு இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து வாங்கி சில வண்டி வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி மேஜர் ரொம்ப பெரிய டேமேஜாக இருக்கும்போது தே வில் கிளைம் இட். அதாவது நீங்கள் வாங்கினதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கலாக ஏதாவது ஸ்க்ராட்ச் ஆயிருக்கு, அந்த இடத்துல ரஸ்ட் இதாச்சுன்னா அவங்க பொறுப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரீசனபிள். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த கிராஷ் கார்டு என்ன எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம். ஸோ கேன் யூ ஜஸ்ட் டெல் மீ அபவுட் திஸ் குவாலிட்டி, வாட் மெட்டீரியல் யூ ஆர் யூஸ்ட் இன்? It has used by MS and 7-layer coated, and this is the iron metal. ஸோ காய்ஸ் அவர் என்ன சொல்கிறேன்னா இது வந்து MS மெட்டல் அண்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு 7 layers of powder coating. So what will be the cost wise? And this is the price of full combo. This is 7,500. If you need a split it, if you needed this equally, we'll give you other prices. You can directly contact to us. If you at all, you can reach out to us. We will give you the separate prices of other product. Like you needed only crash guard, we'll give the separate prices for this. You can reach out to us. If you need a full combo, there is a 7,500 for a full combo. Full combo. Yeah, for a crash guard, top rack and saddle stay back rest. Okay, great. So guys, உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வேணும்னா நீங்கள் வேற ஒன்றும் இல்லை, அவங்க கிட்ட வந்துட்டு நீங்கள் ரீச் பண்ணலே போதும். உங்களுக்கு எம்ஆர்பி காஸ்ட் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் காஸ்ட் கொடுக்குறேன்னாங்க. So you have for other vehicles also you have? Yeah, we have other vehicles of a crash guard. Especially we have MT-15. So MT-15, this protects the tank. Yeah. And here you have a sliders because if it's not sensible, so we have not shifted over here. It's a crash guard of a MT-15. So you have a connecting rod and connect this over here. Other than MT, what all you have? R15? R15 V4 we have a grab rail. Oh, okay. So there is no crash guard? Yeah, it's a crash guard of a back seat. Okay, front also you have? Yeah, front also we have. Guys, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா R15 ஓட இது V4, இது V3 ஓட கிராஷ் கார்டு. ஆனால் இதில் என்னன்னா இது பிளாக்காக இருக்குது, இது ப்ளூவாக இருக்குது. there is one more color I have seen. Red color. பாருங்க கலராலாம் இருக்குது. ஸோ உங்கள் வண்டிக்கு கலர். ஸோ how many colors do you provide? We have total 3 colors, black, blue and red. So only for R15 or any vehicle? No, only for R15. R15 we will give the different varieties of colors. So R15 like V3 or V4 or any specific model you have? We have only for R15 V4 specific model. Specific model only here. ஸோ காய்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க அமேசான் இகார்ட் வெப்சைட்லேயும் வர போகிறோம். அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிற இகார்ட்லேயுமே நாங்கள் அவைலபிளாக இருக்க போகிறோம். ஸோ கொஞ்ச நாள் தான். ஸோ நீங்கள் இட் வில் பி அவைலபிள் ஆன் அமேசான் ஆல்சோ. Stay tuned with DriveSpark Tamil and this is your Ghosty signing up. Cheers, see you in another video.